Hello everybody, welcome to today's 11th standard commerce session. We are in unit 2, forms of business organization. Under that we are going to study chapter 7, cooperative organization, part 1. First, let us see what is the meaning of cooperative organization. A cooperative society is a voluntary association of individuals having common needs who join hands for the achievement of common economic interest. What does this point say? The cooperative society ஒரு voluntary association அப்படின்னா என்ன? யாரும் யாரையும் கம்பல் பண்ண வேண்டாம். இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் யார் மெம்பராக இருக்கணுமோ அவங்க விருப்பத்தோடு அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணுற மெம்பர்ஸ் ஒரு இன்டென்ஷனோடு தான் போய் ஜாயின் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ மெயினாக அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் சேருவாங்க. கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியும் அதே மாதிரி தான். அங்கே இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கு அவங்களுடைய தேவைகளை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன் உருவாச்சு. ஸோ அதில் இருக்க மெம்பர்ஸ் தே ஹாவ் காமன் நீட்ஸ். ஸோ எல்லோரும் அவங்களோட தேவைகள் காமனாக இருக்கிறனால they join hands to achieve that common economic interest. Its aim is to serve the interest of the poor sections of the society through the principle of self-help and mutual help. So cooperative society oda main aim enna appadina to serve the poor sections of the society. சொசைட்டியில் இருக்கிற poor peopleக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அதான் இந்த சொசைட்டியோட மெயின் எய்ம். ஸோ how they do is that they follow the principle self-help and mutual help. அவங்களுக்கு அவங்களே ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறது அண்ட் அவங்களால இன்னொருத்தருக்கு செய்ய முடிஞ்ச உதவிகளை செய்து கொடுக்கறது, அதான் மியூச்சுவல் ஹெல்ப். ஸோ செல்ஃப் ஹெல்ப் அண்ட் மியூச்சுவல் ஹெல்ப். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் given by the Cooperative Societies Act. ஸோ இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்றது எப்படி உருவாகுது, அது எப்போ உருவாச்சு, அவங்களோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ. Introduction. The cooperative form of business organization began during the Industrial Revolution. இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னும் போது when the Industrial Revolution took in the 18th century. அப்போ இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அந்த பீரியட் அந்த 18th centuryயில் தான் டெவலப் ஆச்சு. Cooperatives were useful for promoting interest of less powerful members of the society like farmers, producers, workers and its consumers. ஸோ இந்த சொசைட்டி முக்கியமாக யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் farmers, producers, workers and the consumers. Cooperatives are formed by individuals who are coordinate among themselves to achieve common economic objectives. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார்ம் பை குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். தே கோஆர்டினேட் அமங் தெம்செல்ஸ் டு அச்சீவ் அ காமன் எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். Cooperatives are owned and controlled by the people who use its products, supplies and services. இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, யார் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய மெம்பர்ஸ், அந்த மெம்பர்ஸ் தான் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை மேனேஜும் பண்ணுவாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லைன்னா சர்வீஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கையில் தான் ஓனர்ஷிப்பும் இருக்கும், கண்ட்ரோலும் இருக்கும். ஒன்ஸ் அகெயின் கோஆப்ரேட்டிவோட மெயின் ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ப்ரொவைட் சப்போர்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் டு த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி அண்ட் நாட் டு ஏர்ன் ப்ராஃபிட். அப்போ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் is to serve the poor section of the people and at the same time to help the poor in all its requirements but not to earn profit. So these are the main motive or objective of the cooperative society. Next, let us see this cooperative society, how it was formed first and where it was formed. The first cooperative movement was started by a person called Robert Owen in the year 1844 and it took place in England. So this is an example of a cooperative shop. This is the first cooperative shop in Toad Lane and Rochdale is given. Rochdale is the name of the society. Robert Owen formed a consumer cooperative society in England with 28 workers as members called Rochdale Society of Equitable Pioneers. So the Robert Owen was the first pioneer to form this cooperative movement. He formed this society with 28 workers as members. So this is how the formation of first cooperative movement began with the help of Robert Owen in England. And these 28 members are 28 weavers. That means they involved in weaving work. Next, let us see the definition of cooperative society. First, Calvert. Calvert defined cooperation as a form of organization wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of economic interest of themselves. So the same explanation which we have already read, but it's given by Calvert now. So he says that it is an organization where the persons voluntarily associate together on the basis of equality. That means what? Here any person can become the member in a cooperative society, but they may be of a rich person or a poor person or a middle class person, but he is considered to be equal in this society. For what purpose they join? For the promotion of economic interest of themselves. That means this type of society can be formed in a locality, in a particular area, where that particular locality people or area people wanted to fulfill certain economic activity which would be favorable for everybody who is living in that area or locality. Then they can join together, form an association. At least 25 persons, 25 to 28 members can be collected and they can register themselves as a cooperative society under the Cooperative Societies Act and they can start working towards fulfillment of the objective in that particular area. For that case, it can be of any matters, maybe transport facility or maybe availability of grocery shops or availability of hospitals, whichever is lacking in that particular area. So people when join together, put their hands together and work, surely they can achieve. So when they join together and work, what do? They give a minimum amount as investment. There is no hard and fast rules in a cooperative society regarding the amount to be invested.
but any amount can be invested which is up to their standard. It can be given as a membership fees when a person joins as a member, and that particular investment amount, that is a capital amount, is used for the welfare and development of the cooperative society. So this is how a cooperative society starts work. Here we can see Sir Horace Plunkett. So what is he says? He says that cooperation is better farming, better business, and better living. So when things are done in a better way, he says that that is cooperation, because whatever you think to do, you can do it better when you do it in a cooperation, when you do it with cooperation among the members, wherever you are, let it be in a school, college, office, or any other place. So whenever you wanted to do something, when you join together and do, surely you can achieve success. From that point of view, Sir Horace Plunkett says cooperation is better farming, better business, and better living. Now let us see what are the examples of cooperative society. A few example is that Amul, the taste of India, Indian coffee house. So these two can be considered as a cooperative society because it is formed in the formation of an organization as a cooperative society. Next, Mother Dairy milk suppliers. Here comes Shri Mahila Griha Udyog Legit Puppets, a cooperative movement started by group of women, and they engage in making puppets. Next is that Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, where fertilizers are produced, which is water soluble fertilizers. It is fully owned by cooperatives, and these fertilizers can be got with good quality, reasonable rates for the farmers. Hope you understood this session. This is only an introduction part with the example. In the forthcoming section, I will meet you with principal advantages and disadvantages. Thank you for watching this session.